gave me a thought of asking a question. Mwalimu wetu alikuwa anaitwa Mohamed Kubwa. Nikamuuliza Mohamed Kubwa, tulikuwa huko Lamu na huko ndani mahali walikuwa nafanyia training. Kisha baadaye tukapelekwa huko Kisimayu. Nikainua mkono wangu. Nikamuuliza, kwa sababu wanakuambia utapata ukifa kwa sababu ya Mungu utapata 72 virgins. Virgin, sikiliza nikiwe from kikulete omuthi ya uthuki reke kuyoro utapata uko biguni 72 virgin, and these virgins, they are going to be virgin forever. You enter, you come out, anakuwa virgin. You enter, anatoka, anakuwa virgin. So that is a very good life. Number 2, you live in a gold house forever. Now, number 3, nyumba hiyo ya gold, God will be visiting you every early morning. Mkikunywa chai, mnakaa naye chini, mnakunywa chai. That is what we call fanaticism. That's what we call your religious kind of legalism. So, when I was there, na mambo mengine mingi sana doctrine, the inside doctrine. Nitakuja kuwafundisha about the Muslim doctrine. Wakitaka kuja tulipue. The Muslim doctrine ambazo ni mbaya sana. They are very demonic. So when nikauliza huyu Muhammad Kubwa, nikamwambia, wow, that is wonderful. Akasema, Allahu Akbar. Allahu Akbar kusema jina la Mungu liinuliwe. Allahu Akbar. Nikamwambia, wow, mimi sijawahi kusikia mafundisho mazuri hivi. Akasema, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Nikamwambia, mafundisho kama hayo tunafaa tuyapelekea kila mtu katika dunia hii. Wakainuka wakapiga makofi wakisema Allahu takbir, Allahu Akbar. Mimi nikamuuliza sasa, Muhammad, you are such a good man. Nao sisi tumejifuka tunaenda. Na mimi niko tayari sasa kwenda. Akasema takbir. Na mimi nikamuuliza, wewe kwa nini unawachwa? Unawachwa kwa nini? Si tuende tupambane na hali na huko kwa sababu huko ni kuzuri. Nilitangaziwa vita, inatangwa vita, zinaitwa fatwa, vita vya kiroho. Wanakupiga na mawe mpaka ukufe. Kwa sababu I have thought, nimeanza kufikiria against the doctrine. Because you are not supposed to think anything against, and they indoctrinate you. They put some chemicals in you. Unakuwa focused in one direction. You never think about anything else. You think that which you are told. That is what they normally do. Na hiyo ndio inafanyika kwa magays na lesbians. For you to be introduced into gay or lesbian, they will take you to a hotel, they will buy you a juice, or they will buy you lunch. They take you for lunch or dinner. Ukisikia ni dinner, lunch, and then they will buy you a wine. In the wine, it is a special wine, they do those things. Ukikunywa, utajikuta kwa kitanda na wao. And from there, ukigiswa, utawacha tena. You become now part of it. And you be now one doing it, advocating for it. So, our watu wote wanaonanga magay, they are not themselves. Ama lesbian, they are not themselves. Hata wewe hivyo uko hivi. You can today unaona sasa umekaa ni mwokofu, huwezi taka kusikia lesbianism, upelekwe na huyu kwa hoteli, akununulie ka wine, aweke hiyo kitu. Kesho utakuwa kimuuliza turadi dhashigana. It is something they do to indoctrinate. Sasa you become one of them, and they remove the whole setup your mind. You never again be using your brain to think. You'll be using the charms they put on you to be thinking. So when I was taken there, nilipofukuzwa, again they thought that they are losing because they wanted me to build Muslim muskiti. Nijenge miskiti in central Kenya, 5 kilometers apart. So we had negotiated for a budget to build mosques central Kenya, Nakuru, mpaka Kitale na Eldoret, 5 kilometers apart.